Shabbat Shalom, everyone. I've got about 6:05. Well, I've actually got 5:05 because I'm somehow still on Central Time, but that is a known issue with my watch. So we will get started. We begin our service this evening on page 10. We'll begin our Kabbalat Shabbat service with Yedid Nefesh, page 10. Yedid Nefesh av harachaman mishoch avdach el retzonach yarutz avdach kmo ayal yesh tachave mul hadarach ki yerav lo yedidutach מנוף עצוב וחותם הדור נאם זיו העולם נפשי חולת אהבתך אנא אל נערפה נעלך בהרוד לך נועם זיווך אז תתחזק ותתרפא והייתה לך שפחת עולם ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהבך כי זה כמה נחשוף לרוב תפארת uzach anayeli mahmad libi chushana ve'atitalam higalena ufros chaviv alai et sukat shelomach ta'ir eret mikvodach נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד וחונני כי מעולם Page 11. We'll continue with Psalm 95. We'll sing the beginning of it together. Lechu neranen al Adonai nariya letzur yisheinu nekadma fanav b'todah bizmirot nariya lo nekadma fanav b'todah bizmirot nariya lo. Arba'im shana kut bedor va'amaram to'e levavheim vehem lo yadu dorachai asher nishbati be'api im yovun el menuchati. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולה מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, היי
כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו. שאו מנחה ובאו לחצרותיו, וידי השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימות. ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. Page 15 and 16 we'll do silently, individually. Adonai malach tegel haaretz, yismechu iyim rabim anana. Yehi vosh. O have Adonai sinura, shomer nafshot chasidav miyad, rashayim yatzileim, or zaru latzidiku ishrei lev, simcha, simchut tzadikim b'Adonai, vehodu lezecher kodsho. Mizmor, shiru l'Adonai, shir chadash, ki niflaot asa, hoshia lo yemino, Uzroa kodsho, odia Adonai Yeshuato, Leinei hagoyim gihilat tzidkato, zachar chasdo ve'emunato, Leveit Yisrael ra'u cholafsei aretz, et Yeshuat Eloheinu, Hariu l'Adonai kol haaretz, pitchu ve'ranenu ve'zameru, zamru l'Adonai bechinor, bechinor ve'kol zimra, b'chatzot rohot ve'kol shofar, hariu lifnei hamelech Adonai, yiram hayam u'melo'o, tevel ve'yoshaveva, neharot yimcha'u chaf, Yachad harim yeranenu lifnei Adonai kiva lishpot haaretz yishpot tevel betzedek ve'amim b'meisharim. We'll read responsively on pages 19 and 20. Paula, could you lead us? No worries. That's okay. Justin, could you read in a loud voice? 19 and 20, yeah. Adonai reigns, nations tremble. The one enthroned amidst the cherubim makes the world quake. Adonai is great in Zion above all nations. They shall acknowledge your name, saying, Great, awe-inspiring, Holy One. Our sovereign strength lies in the love of justice, and you forge the paths of truth, judging Jacob righteously and justly. Exalt Adonai our God, bow down before God the Holy One. Moses and Aaron among God's priests, and Samuel among those who called upon the divine name, called to you and you answered them. You spoke to them from amidst the cloud, they kept your covenant and the law you gave them. You answered them, Adonai our God. You were a forgiving God to them, even as you punished them for their transgressions. Exalt Adonai our God and bow down at God's holy mountain, for Adonai our God is holy. Thank you. Page 21.
מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. קול אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, קול אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון, כמו בן רעמים. קול אדוני חוצב להבות אש, קול אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. קול אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. We'll turn to page 23 for Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela. Lecha Dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי ימכור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי, ומטה מבך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על ידיש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. בואי בשלום עטרת מעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. Page 27, we'll continue with Psalm 92. We'll recite it individually. Mizmor shir liyom hashabbat tov le'odot l'Adonai u'zamer l'shimcha l'yom. Tzadik katamar yifrach Ke'erez b'Lebanon yizke shetulim b'veit Adonai b'chatzrot Eloheinu yafrichu od yenuvon v'seiva D'shenim v'ra'ananim yehu l'hagid ki yashar Adonai tzuri v'lo avlatabo. And we'll read responsively in the English on page 29. Adonai is sovereign, robed in splendor, girded in strength. The earth stands firm, not to be dislodged. From earliest time you were enthroned. You are eternal. In your house, beautiful in its holiness, your testimonies endure, Adonai, for all time. We continue now with Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish, on page 30. If you are reciting Mourner's Kaddish at this time, whether you're here or on the live stream, I invite you to join me, page 30. V'yitgadal v'yitkadash shmei rabba. Ba'alama divra kirutei ve'amlich malchutei b'chayeichon u'v'yomeichon u'v'chayei nechol Beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv ve'imru amen. Yahei shmei rabba mevarach la'alam u'la'lamei alamaya. V'yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei tekudsha barichu le'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechemata da'amiran ba'alama ve'imru amen. Yahei shalama rabba min shmaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'imromav, huya aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yeshuvei tevel ve'imru amen. We continue now with our call to worship, Baruch Hu, on page 39a, followed by our first bracha before Shema, there at the bottom of the page. Please rise. Baruch Hu et Adonai HaMavorach. Baruch Adonai HaMavorach le'olam va'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv aravim b'chokhmah. Uma'avir yom u'mevi layla uma'avdil ben yom u'vein layla Adonai tzvaot shmo el chai v'kayam tamid yimloch aleinu le'olam va'ed. Baruch atah Adonai ha'ma'ariv aravim. Page 40, I invite you to join me in the English at the top of the page. With timeless love, you have loved your people, the house of Israel. You have taught us Torah and mitzvot, statutes and laws. Therefore, Adonai, our God, as we lie down and as we rise up, we shall speak of your laws, rejoicing in the words of your Torah and your mitzvot forever and ever. For they are our life and the fullness of our days, and on them we shall meditate day and night.
ואהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה ויאמר אדוני אל משה לאמור. אדוני אלוהיכם אמת, ואמונה כל זאת וקיים עלינו. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל, לך אנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. אדי די 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 אדי די די אדי די 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 אדי די 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 אדי די מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה, זה אלינו, ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Please rise for V'shamru on page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי
בששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה קירותי והמחמכותי, בחייכונו וביומכונו חיינו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם עלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה v'imru amen. We continue with a silent Amidah beginning on page 47. If you are still completing your own Amidah, please continue at your own pace. Otherwise, I invite you to join me on page 53 as we rise for the symbolic recapitulation of the Amidah. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי פעם רצה להניח להם כי פעם רצה להניח להם
לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושם עם קדוש נעונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדש שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי קירותי והמחמחותי בחייכון ויומכון ובחדכו בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם עמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל סוטה ועבודה לכל ישראל קדמו ונשמיה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. I think we'll defer Kiddush to next door, so before we dine together, we'll make Kiddush together. Let's move ahead to page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שירו תשמעי ביסר הארץ משה על כן נקבל. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו echad. We turn now to Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom, on page 58. As we do, I want to note that today, the 14th of Tevet, we are observing the Yoretzites of Rachel Zipkin-Gruben and of Jean Gottesman. We also will be observing this week the Yoretzites of Fred Scheffler, Rabbi Hillel Rudavsky, Louis Brass, Marilyn Moskowitz, Harold Novak, Barbara C. Havlena, Nancy Goldstein, Doug Mossman, Beverly Lewis, mother of Ellie Weinstein, is with us this evening, Joe Fox, Rabbi Irving Frankel, Max Schechter, Arlene Mintz, Selma Feigelson, and Herbert Frisch. In addition to these, we also think of those we've lost in the recent past, including
Alan Schlesinger, Marlene Epstein, Roger Suttleson, Charles Cummins, Abraham Guller, Pearl Zucker, David Gilner, Phil Schwartz, Helen Greenberg, Sandy Zipperstein, Charlie Spector, Carolyn Fish, Israel Ginsburg, and Rabbi Roy Walter, as well as two individuals who were killed in an attack in northern Israel last week, Shimshon Mordechai and Aviv Maor. If there are others you are thinking of at this time, I will invite you to share names. Mourner's Kaddish, Kaddish Yatom, is on page 58. If you are reciting Mourner's Kaddish at this time, I invite you to join me. Yikadal v'yitkadash shmei Rabba. Ba'alama divra kirutei v'amlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei l'chol beit Yisrael. Ba'agala u'v'izman kariv v'imru amen. Yahei shmei Rabba mevarach la'alam u'lalamei alamaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitmamam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei l'kudsha b'richu la'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata da'amiran ba'alama v'imru amen. Yahei shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Aseh shalom b'imramaf u'ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yeshavei tevel v'imru amen. We have some announcements to include at this time, including, since this is our first Shabbat, our first Friday evening of this new secular month, and indeed new secular year, we honor those who are observing anniversaries this month. Included among them are Richard Karp and Lenore Fallhaber, and their anniversary is actually falling on Sunday, as well as Elliot and Nadine Lieb, who observe an anniversary on the 19th of the month. Those are the ones that I have here. Is anybody else observing an anniversary this month who I failed to note? Okay. I've got a pretty good sense for the light. We're light on the winter months for our anniversaries, so that this too seems right. Any other items of note this week that anybody wants to make sure get called to everyone's attention? Not even Jeff? Oh, yeah. Yes, of course. Please sign up for a very interesting program on Tuesday night, the 13th at 6:30 p.m. It's a program sponsored by the Men's Club on building a road, the Fields Earl project. And we've all watched this thing go on, and it's all been a fascinating matter, and also wondering what's happening next. And so I strongly encourage you to attend. It'll be a lot of fun, a lot of interest, and please sign up. Tuesday the 13th at 6:30 here at Northern Hills. We will. It is all are welcome to join. It's sponsored by the Men's Club. It is about building a road. So everything you wanted to know about the Fields Earl Widening Project, but we're afraid to ask. My kids know how to do that, but they use these magnetic tiles to do it. It's a different thing. Any other items? Okay, everybody's hungry. We'll conclude with Shalom Aleichem, page 73. I invite you to join me, page 73. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Boachem l'shalom, malachei hashalom, malachei elyon. Mi melech malachei hamelachim hakadosh baruch hu. Barchuni l'shalom, malachei hashalom, malachei elyon.
Mi melech malchei hamelachim HaKadosh Baruch Hu. Tzeitchem l'shalom malachei hashalom malachei elyon. Mi melech malchei hamelachim HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. Okay. Hello, everyone. Shabbat Shalom. Just some words of what's going to happen next. So we're going to go into the social hall and do Kiddush and Motzi together. And then I'll ask you to find a seat at one of the blue tables. Matches exactly with Jeff's shirt. Blue. On your tables, each seat has a little card. And on the back of the card has a question. And I'm going to tell you what the questions are here. You don't know which one you're going to get. They're all random. But I'm going to tell them to you now so that you can think about them while you get your food. And then when you sit down, you can start talking to your fellow table members about it. New members, please sit one new member family at each table. Got it? Okay, here are the questions. 1, what brought you to the synagogue and what has made you decide to stay? 2, what's one small thing at Northern Hills that makes you feel at home? 3, what's a Jewish question you've always been curious about? 4, is there a Jewish ritual or practice you'd like to learn more about? I've lost count. What's something about Judaism that still surprises you? What's something this community did for you that you'll never forget? What is your favorite Shabbat memory? And number 8, what helps you feel comfortable showing up as your authentic self? And you are dismissed. Shabbat Shalom.